HB2 2023. Vandinavo nhasi vamiririri veparamende yeZimbabwe. Ndichakumbira kuti mumwe nomumwe azviratidze kwamuri nezita rake nezvaakamirira mudare reparamende. Ndakangama kuti tikumbire kuna Mwari. Ndofunga Satani anyanyofamba pamberi pangu motondinamatirawo. Ndokunda akasununguka atipe munamato. Alright, havazviti tikasire. Ishe Mwari Baba matiunganidza muno muMasvingo province nechinangwa chokugadzirisa upenyu hwedu kuti tirarame. Zvino Ishe Mwari Baba chiitai kuti vatungamiri vedu varipo vachitaura, vatibetsere, vatichionesana, tichiita zvinhu zvakanaka. Tinokumbira kuti pasava neanosora pane chinhu chese chichange chichitaura muno muMasvingo province. Taungana nemwoyo wokuti tese tive tinoita zvinhu zvedu pamwe chete. Tinotendawo vehurumende vauya pano, tinotendawo maorganization auya abva kwakasiyana siyana akamirira madisability. Ndinofunga nhasi zuva ranhasi ndo richagadzirwa kudisability kuti zviite sezvazviri. Ndatenda hangu Mwari. Amen. Sezvandambokumbira maita henyu Baba, sezvandambokumbira kuti veparamende vazviratidze kwamuri mumazita avo. Public service, labor and social welfare. Asi ndiri umwe wenyu akakumirirai vamwe munonzwa nezita chete
Siyaphi. Sanibonani. Siyaphila. Inini ndinonzi Majila. The Member of Parliament we-Emakhandeni constituency Obulawayo. Ndiri committee ye-Public Service Labour and Social Welfare Parliament. Makani Masvingo. Wasenator Masvingo. Nokumasvingo. The committee ye-Gender and Development. Kauya ukuno lasi. Mangwana Zimbabwe. Mr. Ramutu Johnson the Parliament Kwatsana constituency Granari. Look at Ashikaris who Public Labour and Social Welfare Committee. Makajiko Masvingo. Those do not come. The Parliament for Highfield. The family committee, public service, labor and social welfare. The parish of Kuonai attend. Makati wabereki. Inini ndinonzi Ana Rungani. Ndiri senator weMasvingo province. Ndinobva kuPitita. Ndiri mukomiti yeDND. Kwaziwana pakana na mai. Makadishi. Minister ndinonzi Rainbow Majoli. Ndinosevenza Parliament. Apara kusangana neMasvingo.
zvingafamba sei. Musatya kutaura zvinenge zviri mumwoyo. Tine vatinavo vehansard kana watichasimudza akapedza akataura zvinenge zvakuitwa, tinokumbira kuti manizirikota mundiwo nguva yekuti asvike padhuze nemunhu wacho wozonyatsobuda zvakanaka muhansard. Tozokumbira kuti mafoni edu asanyanya kurira zvawo panguva yatinenge tichiita zvatinenge tichiita. Tozokumbirawo zvakare pamuchapihwa mukana wokuti mutaure, tinenge tichikumbira kuti zvinenge zvataurwa neumwe, chero tazviparira, chero tazvikumbukira zvisingatifadzi, tozviitira mumwoyo pasava nekurova maoko nokuti nokuti nokuratidza zvamunenge manzwa. Tinenge tichiitira kuti hapana mhinduro yakashata pamunhu mukuru. Tese tiri pano tinotaura zvatinoshuvira mumwoyo, hatizodi kuti tirove maoko tingoita zvakawanda tinge tichiteerera. Tinenge tichiitira kuti kana zvobuda pane zvinenge zvichibuda mahansard zvisava neruzha runenge rwabuda mukati. Pari zvino ndinokumbira honorable Masvingo vakupirei bhiri redu. pamusoro yemasvingo kutaurwa kwaitwa chairwoman zita raku ndinonzi Donald. Mucheke tichikuparura bhiri redu atiri kufamba naro nhasi. So section 141 yeconstitution yedu yeZimbabwe inotaura iyo kuti kana paine mutemo unonga wakugadzirwa munyika, paramende inosungirwa kuti itenderere ichitora muono wevanhu. So ndosaka matoona tasvika pano nhasi tiri kufamba nebill rinonzi Persons with Disabilities Bill. Mutemo mutsva uri kugadzirirwa avo vanorarama nehurema. Bill redu it's HB2 of 2022. Bill iri rakaparurwa musi wa 9 February 2024. Persons with Disabilities Bill iyi riri kuda kutsiva Disabled Persons Act Chapter 1701 of 1992. Uyezve nekuyananisa mutemo yedu nebumbiro redu remutemo renyika, uyewozve neconvention yeUnited Nations inonzi United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities. Section 3 subsection 1 and 2 dzemuconstitution medu dzinobvuma kuti munhu mumwe nemumwe ane kodzero, kana achinge ari muZimbabwe yedu ane kodzero dzakafanana nemumwe nemumwe, zvichisanganisira avo vanorarama nehurema. Chapter 4 yemuconstitution yedu yeZimbabwe inotaura iyo kuti avo vanoita rusarura kune avo vanorarama nehurema vanosungirwa kuti vasungwe nemurauro nemutemo. Inobvumazve zvinotaurwa neconvention kuti tese takaenzana pasi pemutemo. So bill redu rine zvinangwa zvarinazvo. Chinangwa chekutanga ndechekuti pagadzirwe komisheni inomiririra avo vanorarama nehurema. Chechipiri ndechekuti mutemo wedu uenderane nezvinotaurwa neUnited Nations seUnited Nations Convention on Rights of People Living with Disabilities. Mutemo wedu unonzi rawo rechitatu nderekuti
replace the Disabled Persons Act chapter 17.01. Donzvo rechina nderekuti zvose zvinenge zvabuda naurwa zvatenda nhasi tizvisanganisewo tizviise mubhimu irori. So bhimu iri rine zvariri kuda kuti rigadziriswe. Chekutanga riri kutaura nyaya yekomisheni, maumbirwo ayo, basa rayo, uye kuti ndevanani vanonga vari mukomisheni iyi. Chechipiri riri kutaura zvokusarudzwa kwachief executive officer wevanorarama nehurema nguva yaachange akabata chigaro ichocho uye nemabasa ake. Chechitatu riri kuda kugadzira rejesta reavo vanorarama nehurema. Rejesta irori richange richichengetwa nekomisheni. Chechina zviu redu riri kutaura zvekare nezvemari dzinenge dzichibatwa nekomisheni dzinofanirwa kuzobhenefitawo vanorarama nehurema. Chechishanu zviu redu riri kutarisa kuchengetedzwa kwekodzero dzeavo vanorarama nehurema uye kuti kodzero idzodzo dzichazoparurwa sei senyika. So tapedza maconsultations aya sekomiti tichagara pasi totora muono wenyu wese wamunenge mataura tozonyora ripoti yatichaendesa kupariamendi yozodhibhetwa mudanho repariamendi. Sekugara kwatakatoita iko kuti akuchitangidza purogiramu yedu ndakokuzivisai kuti tese magara taita akapiwa mahonorable members. So muono yenyu yakokufananawo nemuono yevanokupirirai mune dare repariamendi. So ndichakumbira zvakanyanya kuti tifanane ruremekedzo rwakanyanya pane mumwe nemumwe anenge achitaura. Hatisi kutarisira kuti pave nekutukana kana gakava. Chatiri kutarisira ndechekuti kana munhu achinge ataura muono wake, kana muchinge muchibvumirana nawo, shona yedu inoti chiri mumwoyo chiri muninga naye. Kana muchibvumirana nezvataura, bvumiranai nazvo mumwoyo. Kana muchigunun'una zvekare, tichakumbira kuti mugunun'une mumwoyo kuitira kuti basa redu ritirerukire. So sekutaura panoita kuti tatiwo mahonorable members, zvinoreva izvo kuti muri kuchengetedzwa nemutemo weparamendi unoti privileges, parliamentary privileges and immunity. So ndapfuura pamberi regai ndikokupai kune avo vanozoda kunyora, vanofunga kuti hamuna kusununguka kutaura asi makasununguka henyu kunyora. Ndichakupai email yekupariamendi yamunokwanisa kunyora muono wenyu motumira kudare reparamendi. Zvamunenge matumira zvichasanganiswa nezvataurwa mumapublic consultation, tozozviisa zvakare muripoti yachaisa kupariamendi. So email yacho inoti clerk@pausim.gov.zw kana kuti nawo@pausim.gov.zw kana kuti macheza s@pausim.gov.zw. Maemail iwaya anowanika zvekare mumakopi emahanza dzamapirwa makabata. So kana paine zvamunenge muchida kunyora, chakukumbirai kuti muzonyora moisa paemail iyoyi.
tichitaura takumbira chinhu chimwe chete kuti pamunosimuka munotaura zita renyu kuti iri ndinonzi honorable ringi kana muchibva kuorganization motaura kuti ndozvikudzana organization yakati kana makazvimirira motiudzawo kuti ndikutaura ndakazvimiririra kuitira kuti tifambe zvakanaka. Pane avo vari kunzwa zvekare patiri pano kuti havakwanise kutaura, ndichakumbira kuti munyore pasi patinenge takupedza programu yedu yanhasi, moya kumberi nemwono yenyu mosiya padheski panapa. Stafu yedu yeparliament vanozotora vosanganisa zvekare tozosvitsa muripoti yatichaisa kuparliament. So ndo bhiu redu ratinaro nhasi ratiri kuti tinzwe muono yenyu. So tichafamba takadai kumacontributions. Ndichakumbira kuti tichadivhaidha musangano wedu kuti roho yekutanga ndeiyi, roho yechipiri ndeiyi, roho yechitatu ndeiyi, roho yechina ndeiyi. So ndichatora vanhu 3 paeach row patinenge tichisimudzana. So ndibvumidzei kuti nditange neroho iyi yekutanga. Munongosimudza ruoko rwenyu nditopana mukana wekutaura. So roho yekutanga ndiyo iri kuruboshwe kwangu. Ndikuona mama wakasimudza ruoko, honorable wakasimudza ruoko, pana honorable wado wechipiri nahonorable wado wechitatu. Saka tichatanga nemudana honorable wari pamberi, uya pana honorable totanga honorable wari kumashure. Gare ini ndinonzi Farai Mwise, ndinobva kuZaka ward 28. Ndiri kumba pane vanorarama nourema, ndiri sekretari muward 28. Ndiri papo futi zvakare ndiri gender champion, ndiri papo zvakare ndiri sakuvaka. Ndine dambudziko rendinosangana naro mudzimba semunhu unorarama neurema. Chikumbiro changu chendinokumbira kune vamwe vangu, ndinokumbiravo kuti dai eno taonekwavo pamatambudziko etinawo, nokuti chero pokugara chaipo, chero nepazvinyorwa zvetinopuwa nehurumende tinogona kurasirwa kure tichinzi iwe hauna chounokwanisa kuita nokuti uri munhu unorarama neurema, dzuvura vanhu kwavo vapinde. Saka kodzero yangu inenge isina kukwaniswa. Ndozoitazve pane rimwe repiri kuda ndicharashika pane mirayiro yataugwa. Sezvandakaita ndinoberekavo mwana semunhu une mudzimai, mwana wangu opasa kuchikoro, haana kana chimwe chinhu chaanokwanisa kuita. Panonyorwa bhimu, mwana wangu unonzi imbomira timbonyora, vanokwanisa kusvikira pakunyorwa. Saka ndinochema zvikuru kuti koiye mwana wanguwo kana akawanawo bhimu irero akagona kuchikoro, hagoni zvere kuzondichengeta ndisaita sevamwe vanopera vari pamarodhi. Ndinenge ndakuchengetwa nemwana wangu. Ndoendazve pane retatu. Pane rimwe dambudziko rokuti vamwe vakapiwa minda, isu tikangoramba takangogadzikwa, mazita edu akatangira kure. Vamwezve vakapuwazve pokugara pamastendi seakaita sekwedu kujerera. Isu tikandopuhwa kunodzingwa zvikanzi ndo kunotangiwa ikoko. Saka ndomboti ipapa ndombomirira ndisapedzera vamwe. Amen. havakwanisi kuenda kuchikoro saka tinoneseka kuti toita sei toda kuzodzidzisirwe vana vedu vadzidzisiwe kuti vataurire sign language kuchikoro kuchiuye kuende kuzvipatara hakuna vanokwanisa kutiidzwa toda kudzidzisirwa isusu kuti vanhu vatibatsire tikwanise kuziva kuti toita sei nenyaya yesign language tiri kutarisirwa pasi
toita sei isusu kuti tidzidzisirwe vanhu vatikwanise kuziva kuti nesiwo tiri vanhu tinofanira kuenda kuchikoro takaedzana isusu vanozwa nevasinganzwi. Tinokumbira kuti mudzidzise vanhu vese vakwanise kuziva kuti sign language itori language kana kuti batane tishande pamwe chete. Tinokumbira zvikuru kuti sign language idzidziswe kuvanhu vese tigokwanisa kuve vanhu vakafanana tisatasirwa pasi tivewo vanhu vakangofanana. Ivo vanonzwa vacho ngavadzidziswewo sign language kuti tese tishande zvakanaka. Vamwe vanotesera pasi, vamwe isusu tinoramba tiri varombo mucommunity kusafa asi kuziva toita sei isusu. Toda kuti musede nyaya iende kure, tifane kuenzana tienzane muno muZimbabwe. Tifana kuita vanhu vakabatana tishande pamwe chete. Imomo muparliament titaurei, tifana kuve muri aware futi nesuwo tifana kupindawo imomo titaurewo tikwanise kumirira vamwe vedu. Kuti tikuva vanhu vanenge vachingori vanhu kusara mumashure zvakaipa kuti vaya vanhu vanogara vachingosara mumashure. Kuchipatara hakuna vanhu vanotaura sign language, hatina anotiudza anotsanangurira kuti toita sei tiri kurwara nei nekuti hatizvinzwisisi. Saka tikumbira kuti mudzidzise munhu wese zvese zviitwe nenzira kwayo. Tinoti hatinoudzani kana taita matambudziko isina vanhu vatotaura navo kokwa kumusoro ikoko. Vanhu ngavadzidziswe kwanise kutaura tese, vanhu vese vave aware nesign language munyika yese, muparliament kana kupi tibatane pamwe chete tishande tiri pamwe chete titaurisa kuti sign language dzidziswe kwese. All protocols observed. I am Dr. Ishmael Makayusa from Great Zimbabwe University, and I am a senior lecturer in the Department of Heritage, Historical and Sustainable Development. May I draw your attention to clause 7, which talks about the appointment of the Chief Executive Officer of the Disability Commission. That clause stipulates that legibility must also include a child whose parents are disabled or vice versa. So we propose that senior positions in the commission must be a preserve of people with disabilities because they have the lived experience. Somebody whose parents are disabled may not be in a position to clearly articulate issues as would be articulated by somebody with a disability. Even if you look at the United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities, you would find that parents whose children are disabled are only there to play a corroborative role, a supportive role. So they should come in just to support. They can come in as commissioners with no problem with that. So what we are saying is that the position of a chief executive officer must be again be open to all persons with disabilities. And this must be on the basis of merit. I thank you. Tinotenda honorable nomukana wamatipa. Ini ndonzi honorable Henry Chivanga. Chokutanga mutemo uyu, it's a very progressive effort yenyika yedu kuti nyaya dzevanhu vakaremara dzinyatse kuonekwa kwazvo. Saka tinomugamuchira mutemo uyu, asi pane zvatinotarisira kuti dei zvagadziriswa kuti mutemo wedu unyatse kubuda zvakanaka. Ndichapinda pabhiri redu pokutanga patitle
pari kucherechedza United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Tinofungidzira kutiwo zvakakosha kuti the African Charter on Rights for Persons with Disabilities ionekwewo, nokuti zvatinoziva ndezvokuti isu senyika takabvumirana nezviri muAfrican Charter, though ratification hayo isati yanyatsa kubudiswa pachena. Nemhaka yei tichida izvozvo, zvinonyatsa kudonongodza zvinoindirana nekuva vanhu kwedu, the Africanness iri matiri. Ndochibva ipapo tikaenda pama-definitions, I will draw your attention ku bill redu kuma-definitions. Pane line number 4. Masvita honorable. Mutemo parliament wakaoma. Asi I will try to speak in English because this bill will eventually be written in English. So I will attempt to speak in English. If you go to line number 4, where there is the definition of disability, it is my considered opinion that this definition is not necessary. It has to be removed. Why I am saying so? It is even never referred to in any clauses within the bill. And in actual fact, it means an evolving concept. This will cause problems for us in future. When something is evolving, we don't know where it is going, how it will become tomorrow. So I want to believe that it's not necessary, because the definition which is necessary is for persons with disabilities. Wherein I am coming again on that definition, it has excluded albinism and epilepsy, which we believe should be included within that definition. I will also zero on line number 38, reasonable accommodation. I'm still on the definitions. I have a problem in that the definition of reasonable accommodation, in particular line number 35, 36, 37, I will quote, not imposing a disproportionate or undue burden. It's not clear whether it is to the duty holder or to the rights holder. I will submit that let us be clear to say it refers to the rights holder. I was on definition. I will go now to clause number 4, the composition of the commission. The composition of the commission, I was wondering in my head, is this an executive commission of the ministry or it's an independent commission? It is not clear what it is, but as persons with disabilities, we want an independent commission. It is because of that spirit that I want to make some recommendations on the makeup of this commission, how it is formed.
4A, I propose that it reads 20 members being persons with disabilities nominated by the citizens of Zimbabwe and subjected to interviews by the Parliament of Zimbabwe. Why? We would want this commission to be as independent and accountable to the people of Zimbabwe through Parliament. And it is the fairest way by which we can pick commissioners. And this clause which is in the bill is unconstitutional as I look at it, because it is focusing on organizations and associations. But we are talking about people here, persons. So it is a right of anyone to belong or not to belong. So if we enact such a law, we will exclude the majority of persons with disabilities. So I submit. Now, because of that recommendation I am making, it will then change a lot of other sections there. In particular, line number 27, provided that the minister that shall endeavor. The moment we put the word shall, it becomes prescriptive in a nature. That's my understanding. I'm not a lawyer. But when we say endeavor, the little English I understand to endeavor is to try. You can't say someone, uchaita uchizama. Sorry, my apologies to the House. It was made on a matter of trying to make an emphasis. I withdraw that bit in Shona. So, remove that. I have deliberately left out who could then appoint those commissioners after undergoing the interviews through Parliament. I would need others to help how that can be feasible, whether it will be the president, whether it will be the minister. I have no problem with that, as long as every citizen has been accorded an opportunity to nominate. Now, it means that B, C, D, E, F will be changed to, according to how I look at it. B, one member representing employers in the private sector. C, one member representing workers' union. D, one member representing the law society. E, one member representing medical doctors association. I was trying to look at F, the Director of Disabilities Affairs, to say what we don't want in this commission are civil servants who will be part of policy making, a policy which they are intended to implement. There could be a conflict of interest there. So, but I was saying, as a link person between the commission and the ministry, maybe we can keep that position in, but I'm very skeptical in terms of conflict of interest. Then G, one or two members co-opted to satisfy section 17 and 18 of the Constitution, which speaks on gender regional representation. That's the reason why I propose 20 members to say we have 10 provinces. And on an issue of gender balance, we have to get a male and a female from each of those provinces. That's why I am proposing 20. I will go to clause 5. Clause 5 speaks about functions of the commission.
line number 25, 26, 27, 28, 29 talks about approval and adoption by the minister. But there's nothing to say what happens if the minister does not approve. So what happens? Will the commission be stuck there? What happens? So I want more flesh. I'm proposing that more flesh should be put to say if he doesn't approve, what recourse could be there? To maintain the register of all organizations, it is my humble submission that let's replace organizations with persons with disabilities. We want this commission to document all persons with disabilities. The issue of organizations is leaving out the real people who are intended to benefit. It would mean that if I am not a member of an organization, a disability organization, I may be excluded from enjoying the rights as enshrined in this proposed bill. Chairperson, I have just one or two other issues I would want to mention. On the appointment of the Chief Executive Officer, 7.1, I propose that remove in one of the social sciences, and that statement simply reads like, in this section, suitably qualified in relation to a person with being considered for appointment as Chief Executive Officer means having a qualification at degree level, having managerial and administrative experience, and being a person with a disability. This will then means we have other provisions that will then be deleted if we adopt that definition. And it is also my submission on line number 41, subsection 2. The Commission shall, with approval from the Minister, what happens if that approval does not come? And the question is, this gives rise to my perception that this bill is intended to make the Commission an executive arm of the ministry. Because if a commission during budget time is appropriated its resources from the fiscus, why the need then to refer to the Minister of Public Service, Social Welfare, or the Minister of Finance? Because they will have their cake. So they have to distribute their cake according to what there is in their pocket. So I want to propose that we remove that. Now, there are some responsibilities given to the Chief Executive Officer. Never again as a country should we allow a demigod in our statutes. We want to create statutes which are democratic and collective responsibilities given to people. This bill is saying the Chief Executive Officer will do even the registration, will decide who comes in, which organization. I want to submit that we should never create such institutions, because such people giving them such powers, we lose the whole essence of democracy and collective responsibility in our dealings, be it developmental, political, or whatever. The strategic plan on section 8,
Again, all right. Okay. Secondly, I think with your indulgence and with the committee, the members here present, they will request that you also give me an extra 5 minutes, just 5 minutes. I want to make that. Let's go to immunity, section 10. Section 10, immunity, that's a very good concept. However, line number 40, 41, 42, 43, 44, so line number 43, I will submit that we remove or gross negligence. How can we indemnify a person against being negligent? And I want to believe that the moment we allow our laws to include this is a departure from accountability. Now I will go straight to registration. It shouldn't be organization, but registration of persons with disabilities, wherein they are given their IDs that will specify their disabilities, so that wherever they are using them, they can be used. Chairperson, I wanted to go to the rights, all the rights there. There is a statement which reads, within the competence of the minister, blah, blah, blah. I want to say, how do we define the competence of a minister? Why? Who will define it? And even in the definitions, it's not even defined what that competence is. So I would propose that we remove all those statements that say within the competence of the minister. And precisely, each minister has a mandate to look after his or her ministry. And where issues delve into other ministries, indeed, this minister does not have any competencies to interfere with the mandate of other ministries. So I'm actually proposing that we remove all those. For the purpose of time, I think I will leave here, but maybe my appeal will be, if we feel that after all the rounds have done and people have spoken, if there are any other issues we would want to make some submissions on, if you would allow us, I will be very grateful. Thank you very much for your tolerance. I will email you, or I will gladly do that. Thank you very much. Thank you so much, Honorable Mucheke. First and foremost, I want to applaud your my name is Tate Mtema, or you can call me Uncle Tate. I would want to applaud your commission first and foremost for giving us 3 hours. So you gave us 3 hours. I thought you knew Masvingo, there's everything there. So without further ado, let me just go into the point that I got straightforward. The bill, the format in itself, I was of the idea that it could come in all the 16 national languages, because some of us, we could not understand the English that was written in there. Imagine it's a disability bill and it's coming in English. So I was of the idea that you look into it, Honorable Mucheke, and your commission. The second point here, last week part 1, there were 16 evicted people living with disabilities in Tireti. They have been there for close to 20 years.
Guess who evicted them? It's a lawyer. Can you imagine? A lawyer effecting that eviction. Sorry? Am I moving too fast? Oh. Oh, okay, sorry. Oh, okay, I'll go slow. So I want to start. Okay. First and foremost, I would want to say, may they build the format itself, may it cover every person who has got a disability. I was on the that it could come in the form of Braille, sign language, or even in Shona. I thank you. May I say to tell this honorable commission that last week, part 1, there were 16 people who are disabled, who were evicted in Chirezi. These people, guess what? They've been living on that communal farm for the past 20 or so years. But guess who effected that eviction? It's a lawyer. So it's my task to you now, the commission, that you now really look into it and see what authority did that lawyer carry. Thank you. And the Constitution, let me go to the Constitution. The Constitution has been, sorry. Okay, I'm used. Okay, sorry, I'm a public speaker, so I'll try to lower down, sorry. So the Constitution itself, I was thinking maybe it could come in the format of Braille, because it's been there since 2013. So imagine we are in like 11 years down the line, and where are we as a nation? We are saying let's include this kind of people, right? So the Constitution, I was in there that it should cover Braille, it should cover sign language, it should cover everybody, every citizen, citizenry, voting processes. I've never seen a voter's roll that is Braille. I've never seen whatever, those voting agents who speaks in sign language. I have never seen such. So, as a nation, where are we going? I am glad that the commission here is so full of people who are knowledgeable. And I like the chapter led. Thank you so much. You're so humble. Access to loans is problematic for the disabled. I've never seen that contract that's written in Braille. So I have to really look into it again, because it doesn't mean the loans. You're like, I'm not like me, because I'm able about it. I'm the only one who has got access to loans, which for me is something that which you should look into. And I would want to emphasize again that I'm glad that the commission has come at the right time. Clinics, hospitals, and access, ZRP and the courts, there is now need for people there to train in sign language. Sorry, let me just, I think there's some movement. Can I just, I mean, the people that can I just pause? It's okay, say. The courts, one thing about this, I cite examples. Pardon? Oh, sorry. My apologies about that. I was talking about the courts. I was thinking of the courts there should be people who can. Okay, there should be people who should also speak in sign language. Maybe let me just cut. May I ask you to tell you that in Zimbabwe it says 11% of the populace they are living with disability. So I was thinking now in the parliament. Why can't you not that have 11% in parliament? Why am I saying so? We are using what you call a pro-rata proportion. Why? Because these are very few. So now their voice probably cannot be heard. It can be overridden by others. My thinking, hello? I was thinking, I remember last year,
I'm glad today it's a public hearing. There's a sign language interpreter. I was of the idea that each and every public parliamentary hearing that we have, may they have a sign language interpreter. I remember this other time, I literally cried why there was an interpreter. Now these kinds of people, how now do I invite them? How now do you invite them to other public parliamentary hearings? Now it's now wants a multi-sector approach. And I'm glad there's a certain doctor there. I think we'll get him and that one as well. So I think some of the things I would want to talk to probably after the meeting. And may I answer to last point? Okay, I believe there are employers and employees here. You may say, me, I'm not disabled. You never know. You may get injured at your workplace. There's NASA and now it's got a toll-free. You can call 402. With that being said, I think for now I rest my case. Honorable MPs, I thank you. Honorable Masvingo, ndataura zvangu neshona kunyange wati zvandanga ndichida kuresa zvachona kubuditsa zvazviri muchirungu, saka ndichazozvisabhumita kana kuti ndichazovisa kwamuri muchirungu, asi ndada kuti tinyatsotsanangudza zvinyatsosvika kwamuri mugonyatsoZvikepcha kuitira kuti pfungwa dzedu dzigonyatsosvika dzigova dzinobudisa disability bill ratinotarisira. Chekutanga itsanangudzo yehurema yakapiwa kana kuti iri mubill medu. Tiri kuti definition iyi, tsanangudzo iyi iri kusiya vamwe vanhu kunze, kusanganisira vanorarama nousope sezvandiri. Muchindiona munogona kufunga kuti hapana urema, but mukazonyatsozvitarisisa kubva paganda, pamaziso zvichinga mberi, nyika yeZimbabwe inobvumirana nekuti albinism, usope, idisability. Saka definition yedu iri kutisiya kunze, ngazvigadziriswe. Iri kusiya kunze zvekare vanhu vane epilepsy, urema, zvinoda kudzidza nokunyatsopenengutsa kuti tione kuti urema nepapi ngapagadzirwa. Point yangu yepiri iri kubata inonzi commission. Ruzivo rwandinarwo ndorwokuti iri kureplace disability board. Saka ndezvipi zvatiri kutarisira kuti zvivepo pakomisheni? Chokutanga, komisheni yacho ngaive independent. Hatidi iya yekusarudzirwa namaministers nemi kuparliament ikoko. Tinoda kuti isarudzwe nesu vanhu vane madisabilities, zvichibudikidza nokuisa CV yangu neapplication yangu inonyatsotsanankudza kuti ini ndakaremara, ndine urema hwakati, ndinoda kuzoshanda nedisability constituency sezvizvi, ndodana kuinterview, ndobudirira. Kana ikasarudzwa nemi, ndinofosewa kuti ndiite zvinofadza ini nokuti ndiri mandisarudzwa. Saka tinoda independent commission. Tiri pakomisheni iyoyo zvekare, tiri kuti mukati mayo seproposal sezvanga zvakarongwa, mune macivil servants kana kuti vashandi hurumende vakawandisa. Hativadi ngavabvemo, no civil servants, reti ngaive commission yevanhu vane madisability. Mbva kana tichizotora hedu
kumaministries totorawo zvevaya vane madisabilities vari kuhealth ikoko vari kueducation ikoko vanofila zviri nani nezvandinonzwa ini rokuti vakapfeka jaketi rekuremara rachona. Saka tiri kuti macivil servants mucommission hatimadi. Kana tamanikidzwa kuti avepo ngavachinunga macivil servants ane madisabilities mumaministries iwayo votimirira mucommission iyoyo. Ndinoenda mberi ndichiti tinotarisa kuti commission yedu ngaivewo nekuenzanisa yavanoti muchirungu yagender balance, varume navakadzi ngavaenzaniswe, igovazwe nokuenzanisa kuti tisawana zvinonzi harare komishina ningi wabva harare, komishina ningi wabva harare. Tine maprovinces edu, kuda umwe noumwe imwe neimwe province ikawana 1 commissioner kana 2 muparliament makawanda zvakadii. Tinotadza kuti commission inomirira vanhu 1.2 million iite vanhu vari reasonable vanokwanisa kuti vagokwanisawo kushanda nedisability constituency zvakanaka. Saka tiri kuti fair distribution, kuinzaniswa kwevamiririri macommissioners region by region. 60% yecomposition yachona kana kuti yekuumbwa kwecommission ngaive nevakaremara vacho. Kwai hapana chinoitirwa wakaremara kana iye asipo. Ng'ombe inokura yoga haikuridhire imwe. Saka we want the commission kuti ive yevanhu vane urema. Ndoenda mberi ndinoda kuti nditarise clause 17 mu constitution yedu iyoyo. Inotaura iyo kuti kodzero dzangu vakaremara dzichabvumiwa imhosva, asi hapana chataurwa kuti zvairi mhosva ndatukwa kana kuti ndadzvanyirirwa kana kuti ndaitwa name-calling yatati haitendedzwi kuti heiwe mutope icho chirema icho zvii zvichazoitwa. Toda kuziva kubva mubumbiro imomo kuti mapunitive measures acho ndeapi, ndezvipi zvichaitwa. Zvinofanira kuti zvizikanwe, zvibudiswe pachena, sekuti vabatinoita kuti ndikadhiraivha ndisina driver's license ndine 5 years jail sentence, ukarepa 15 years zvozikamwa. Izviwo ngazvizikamwe. Zvinoenda mberi tichitarisa clause 18 zvakare yebumbiro redu panotaurwa nenyaya yeaccessibility, kupindwa pakati pane zvose zvinoitika, mungava mukufamba chaiko, mungava muzvinyorwa. Simba ndoona kuti zhinji rakapiwa minista, kuti minista ngazame kuita reasonably access or see to it kuti waaccessa wapinza pakati vakaremara. Simba racho nairoro rokupiwa minista iroro rinogona kutinetsa kuti timhezve tione kuti washandisa simba rake rose here. Zvinoda kuti zvibudiswe pachena, tinyatsopisa pachena kuti simba raminista riri kutangira papi, riri kugumira papi kuakomodheta vakaremara vachona. Zvimwezvo nemutauro umwe uri kushandiswa mubumbiro redu aya tinoti ma-if clauses, if resources permit, haana commitment, haana kuzvipira kwaari kwatiri kana tikazenge tawana tisakuitira izvakati. Ndokunga ngazvitobviswa completely those clauses, haana zvanotibetsera. Nokuti kana asingadi kutiitira chaanotiitira unoti handina simba rachona kana kuti maresources haakwanisi. Saka if resources permit yaya ngatiibvisei tigoisa kuti
This must be done. Thank you. Yeah, in it was Godfrey Dina from Athlete Support Foundation of Zimbabwe. Anorama Nepal. Ndiri ku-40 nyaya ndoda kungotaura handitauri zvinhu zvakanyanya kuwanda because nemutemo inondinetsa kunyatsoiseta kuti wakadai asi kuti chatinokumbira isisi tinokumbira kuti pabumbiro remutemo rinenge ratsvetwa nenyika rakanangana nemadisability tinokumbira kuti rishandiswe semashandisirwo anofanirwa kuti riitiwe. For example, tingati kana tava kumawadi kana kumadistrict akasiyana-siyana pangauya mainputs ehurumende vanhu vane urema vanosarira pasi vanoenda kumasure vaya vane simba vanoenda mberi vachinyorana zvinhu zvavo. Tinokumbira kuti simba resocial welfare rikwanise kunyora vanhu vari pa public assistance muofisi mavo vonyora pepa ravo voti iri ndo rine vanhu vedu vari papublic assistance. Tinokumbira makanzera muchengete vanhu vedu kwamunozopawo mutange unemise padera zvokwadi. Pakasaita izvozvo gore rino kune nzara vanhu vari kufa nenzara iko zvino kwakapisa minda yakatsva. Chechitatu tinokumbira kuti pamapurojekti atinenge tichida kuita kudepartment of social welfare takanyorerawo zvimwe zvatakanyorera kuti tinyore kuti tiwanewo mari yekuitawo kana kupfuwa huku. Zvinhu izvozvo hazisi kuteererwa kuti mafomu edu zvinhu zvedu zvatakanyorera kuti tiwanewo mari dzedu anomboteerera ndiani kona edu? Hakuna here munhu anoteerera kuti vana vakanyora kukumbira mari kuti vapfuwe huku. Zvakamira nanhasi zvinoda kuti zviteererwe nevanhu vane kodzero yekuteerera. Paconstitution yacho panotova neconstitution itotaura kuti kana zvinhu zvikanonoka zvevanhu vane madisability vanobatsirwa sei. Kune anonzi maspecial armed. Special armed handisi kuona kushanda kwayo. Special armed iya yokuti ini kana muchindoona ndokuti ndakanga nataura kuti ndine dambudziko reepilepsy rine inonzi epilepsy disability. Ndakadai munondoona am fit munogona kufunga kuti ndiri right but kana ndikapunzika zvinoitika munogona kutiza mese. Hazvionekwi sechimwe chinhu chine disability. Medication yacho chaichai inomwiwa akaita semakabhomazepine, sodium valproate, phenobarbital ari kushayikwa. But Department of Ministry of Health harizive here kuti izvo zvinoita vanhu vaya vari kuati kuti ava vanhu ava vakangoshota that medication vanobva vatokanganisika. Please, constitution bumbiro remutemo ini chandinokumbira zvinenge zvanyorwa pabumbiro remutemo rakanangana nezvemadisability ngazvishandise sezvazviri. Handina kuti chapter yakati kana chapter yakati. Inini ndimi munonyatsoziva. Ngazvishande sezvazviri. Zikanzi kune vanhu vanobetserwa kusocial welfare ngavabatsirwe. Zikanzi kuri kusocial welfare kune vanhu vari paPA. Kukanzi kune malaini anogadzirwa kuti vanhu vapuwe mari ngazigadzirwe ngazitevererwe vanhu vawane mari. Ngawanza mashoko. Ndizvo zvandakwanisa kutaura. Notenda nokupuwa mukana. Ini ndinonzi Cover Mugwadi. Ndirini mambo wokutanga kuvanhu vakaremara, mambo Magudu muno munzvimbo yeMasvingo province. Ndichada kuti nditangire pa clause number 5 ne6. Clause number 5 ne6 dzinotaura nezvecommission kuitwa kwayo. Ndichada kuti ndibate zvatisarirei pane zvabatwa navamwe. Chokutanga commission yedu
inofana kuinterviewa neparliament, nekuti paconstitution yedu minister havana aya anonzi ma-executive powers, tinoziva kuti ana president chete. Saka commission yedu iri kuita sokuti executive commission, izvo zvichireva kuti minister havana executive power, saka vanoishara sei ivo vasina executive power. Tinoda commission yakasununguka yepajekerere inoshanda isina chinoimisa. Ndoendazve pakomisheni iyoyo panotaurwa kunzi CEO anofana kusvarudzwa zvichitanga zvabvunzwa minister of finance kuti kune mari here yekuti pasarudzwe CEO. Tadzokazve paconstitution yedu iya, pamupfurukutu uya uri paconstitution yedu pasection 83 wokuti if resources are available, zvoreva kuti minister unogona kutaura kuti hatina mari yacho. Mubvunzo wodzoka kuti ndiani mari yacho inomhezhwa kana yasvika papi, uye unoziva kuti iripo kana haipo ndiani, uye inonzi yavapo nokuti chitangira pamari. Ndo mubvunzo. Saka isi tiri kuda kuti zvingoitwa pasina minister of finance anobvunziwa. Toindazve pakusarudzwa kwekomisheni iyoyo, patingati kuti shona vatumwi nhumwa dzine dzakatimiririra. Komisheni iyoyo inotaridza kuti inobva vanhu vanomwe chete kuvanhu vakaremara. Jekerere racho robva kumaministiri akasiyana siyana, pamwe chete pozoiswa anonzi director mutungamiriri wekusocial welfare, wekudisability affairs, ruregero ipapo. Zvinoreva kuti komisheni yedu inenge isina simba. Yangodzokerazve paya padisability board redu risina simba, riri kukontrolewa kana kuti riri kutungamirirwa nedisability affairs. Zvoreva kuti kana director angopinda imomo uchaisazve masimba ake oisa mupfurukutu. Hatidi director mukomisheni iyi kuti apinde, ngaagare kubasa kwake, wagara achitova nebasa rake. Komisheni iyi ngaive yakasununguka, iri pajekerere, isina munhu anoiisa mabriki, igone kushanda yakasununguka. Yasharwa napresident, vanhu inointerviewa neparliament, yosharwa napresident, ndo vane masimba akazara asina unomisa. Tobvapo toendazve clause 36 ine chekuita nenyaya, ndinofunga ndo ine chekuita nenyaya yevashandi. Mukatarisa iri kubata nyaya ichiti 2% pavanhu 50. Ivo vanhu vakaremara vambori vangani, uye makambani manganiko zvino ari kupinza vanhu 50, ane vanhu 50 pabasa. Ngatimbotarisawo tiri genuine, because tava nemishini iko zvino yava kugona kuita mabasa mazhinji, yava kutolimita kupinzwa kwavanhu mabasa. Saka ndichaona kuti makambani mazhinji haasi kugona kupinza vanhu 50 ivavo. Saka zvotoreva kuti kana tati vanhu vakaremara 52%, zvoreva tiri kuti havasi kutozopinzwa mabasa acho. Tadii kudzokera pane iya yamboshandiswa naminister of finance ye15%, topazve mubayiro kune vanhu vemakambani vane vapinza vanhu vakaremara mabasa, kuti vagoona zvakakosha kuti vapinze vanhu vakaremara ivavo mabasa, nokuredusa tax pamacompanies avo. Zvitangire futi kurumende kuti itungamirire, totoona kuti iyo iri mberi, but ngaikurudzire vamakambani nokuisa percentage inoita kuti vade kupinza vanhu mabasa. Toindazve inenge 37 yacho inotaura nezverehabilitation nehabilitation. Habilitation inotaura maconditions. Regai nditaura kuti kurwara hakusi kuremara. HIV haisiyo AIDS. Saka habilitation inotaura zvemaconditions. Maconditions anokonzera kuremara, asi maconditions haasiwo urema hwacho. Saka handifungi kuti tinofana kubvisa habilitation, because ichaita kuti munhu wose wose angotaura kuti ndine condition kuti agonzi akaremara. Ende macondition acho anogona kusaapuruviwa, because madoctors edu ava kungotengeka mazuvano. Anogona munyorera medical certificate yezvaasingarwari. Saka habilitation ngaibve, tisare nerehabilitation. Ndo inomirira munhu akaremara chaiye. Todzokazve padefinition yadonongorwa navazhinji.
handifungi kuti zvakakosha kuti tiise matypes emadisability padefinition, because mukatarisa ari pano tova 9. Madisability types anosvika ku61. Saka zvose zvokuti vana albinism vanani hazvifani kupinda. Ngatiisei definition chaiyo inomirira vanhu vakaremara, sokuti impairment plus barrier totsvaga zvimwe zvinongoita kuti zvikavhe vanhu vose vakaremara, because tikabata iwawo 9 tasiya mamwe ose pa61 tine tasiya mamwe ose 51. Saka ngatisiyei zvokuisa mazita emadisamatayipe emadisabilities, titsvage definition yakakodzera chaiyo inokavha vanhu vose vane madisability. Toya paclause 49. 49 inotaura nezve vanopinda muparliament kati vari kupolitics. Tinokurudzirawo kuti kuma-political parties edu ngaave nechikamu chevanhu vakaremara, at least kana vakaisa 15%, poindawo proportional representatives kuparliament yakangofana yakapuwa kumayouth nemadzimai. Kweduwo kumadzishow yova automatic entry yekuti ane disability haambotopindi through disability college, anongowana siti rake kusenate, kumachief senate, pasina kana zvinomisa. Ndokunga tikadero nyika yedu inova muchechetere, tinobvisa nhosvo nekutambura kwose kuvanhu vakaremara. Rova gokoshombe rinomirira vanhu vakaremara rakadzika, rinomirira zvido zvavo zvakakwana. Tinotenda. chakuita zvakanyanya kuti pakunenge kuchita masabmisheni edu tichigagaga tipane mukana tipavanhu vakawanda mukana kuti vataura nekuti nguva dzekutoedza kudyana. So honorable number 3. Mazvita henyu ini ndinondishumirai Masango, ndinobva kuchirezi North. Ini ndinoitwa Shumirai Masango, ndinobva kuchirezi North ward 23, ndakamirira vakaremara ikoko. Ini chikumbiro chandinacho Mazvita henyu manditi nditaure, ndinokumbirawo kuti vanhu vakaremara hatisi kupuwa kodzero dzedu dzakafana. Tinokumbirawo kupiwa mukana wokupinda mabasa, tinokumbira mukana wokuindawo kuchikoro zvine kodzero. Tanga tichikumbirawo maprojects nokuti kuremara hatisi vanhu vanofanirwa kungoita basa rokukumbira, tinofanirwawo kushanda. Saka tinokumbirawo kuti tipeiwo maproject tiwane kushanda, sesu vamwe vanenge vane mhuri akwanise kuindisawo vana vake kuchikoro. Mazvita henyu. Right, thank you very much. I am Honorable Jinjika, Zimbabwe Visually Impaired Teachers Union President. I want to start with the composition of the Commission. The Commission composition should demonstrate a fair regional gender representation and should have persons with diverse impairments to ensure equitable representation. It should be amended on the eligibility requirements for appointment to the Commission to include and be led by the persons with disabilities themselves, who are not seconded by OPDs. Further, to guard against nepotism and corruption, which have bedeviled our state, commissioners' appointment should be marital, based through public interviews. Section 4.4 and 8A
8.1a. These two sections disagree they disagree against each other. As an example, the running for a 4-year term in section 4.4 and 5-year and yet required to create a 5-year strategic plan in 1A. However, these two sections should communicate to each other. They must not be at a tug of war. Let me go to the functions. The functions are rather, the functions of the Commission are rather narrow, and they lack an implementation function. Section 37A to D. This is the ultimate result of reducing the Commission my God of heaven, wait a minute, of reducing the Commission with a mere disability board with no substantive powers outside the ministerial advisory role, becoming a toothless dog. The continued use of the word board under this section is suggestive of the drafters' opinion on this issue. It is conceived that the Commission should have powers outside the advisory role, just like other commissions in the country, that even facilitate policy formulation and implementation. In addition to the functions laid out in the Commission, it is further suggested to add yet another function that relates to the complaints handling. This is that is receiving and addressing complaints. In order to effectively handle complaints, which may be complaints against government ministries, departments, and so on, the Commission should be independent. It should not be run by the minister. We also expect that our Commission should leave out the statement, our bill, should leave out the statement if funds permit. Because if funds permit means that you are not really serious with the problems. Because in many instances, we find out that some funds are retained to the Treasury because of someone who sweeps our grievances or our requests under the carpet. As an example, I think it was last year, many people were asked to apply for the
a social welfare grant to start projects, but only, I think it's 1 out of 100 projects were given that amount of that money. When I asked those who are at social welfare, we were told that the funds were retained because you did not, someone did not approve. So remember again that 2% on employment, it is a mockery. How can you give just 2% for, how can you allow 2% of disabled people to be employed in a company? We do not want people who rely on begging. So it is better to employ as many as possible. So retain 15%, that 15% issue, like what is given to women and youth. Let me leave, all right, last but not least, remember, most of people with disabilities are assisted, they have assistance. If one is using a wheelchair, he or she wants a pusher. If one is visually impaired, he needs a guide. So what will the government do for the people with disabilities? So the assistance should be involved by even being paid a reasonable amount of money. Section 45 to 50 seem to be right. 1 minute. Section 45 to 50 seem to be unnecessary. We want disability fund, not disability assistance. We want disability fund or disability grant. I once visited countries like South Africa, Botswana and others. They have that fund to help all those with disabilities to live a reasonable and better life. Thank you. Pamusoro vatungamiriri vedu vabva kuhurumende kupariamendi. Ini ndinonzi Samuel Mukwembi, ndinobva kwaGutu muward 35 Gutu Central constituency. Tiri kumusha ikokoko, ndiri chairman weKamungoma War Victims. Alright. Okay. Totangaje. Regerai nditange kutenda hurumende yedu nevanobika mutemo weparliamendi vari pakati pedu nemumodzi hama dzangu. Ini ndinobva kwaGutu muward 35 Gutu Central constituency. Zita rangu ndinonzi Samuel Mukwembi. Ndakamiririra kana tiri kumusha, ndakamiririra vanhu vakakuvara pahondo yepakamungoma. Ndofunga tese tinoiziva. Saka regerai ndingoti gaga. Zvizhinji zvine zvataurwa, asi ini ndinoda kunyanya kutotenda kuti hurumende yedu iri kutocherechedza vanhu vakaremara. Zvatakaita isi takatoremara nokuda kwehondo
zvakasunungura nyika ino. Saka regerai nditaure chokutanga ndo zvandataura kuti ndinotenda zvikuru hurumende yedu vanobika mutemo wepariamendi vakabika mutemo iwoyu kuti uvepo. Chinhu chikuru kushandwa kwawo kana kuti uimplementiwe tichigoona maresults tichitobetserwa isu vanhu vakaremara. Chokutanga regerai ndingokurudzira nokuramba tichichema kuti vanhu vakaremara vakapuwa shuga vakarya zvatopera ipapo. Saka tinongokumbira kuti vapuwe maprojects ari viable kuti ndirege kuramba ndichingotarira kuti denda ndawana batsiro. Ndo imwe point yangu iyoyo. Ndinoona kana panounganwa kana panofambiwa kana panodini vanhu vakaremara vanotosundirwa kurewo. Saka nomutemo iwoyu waticherechedza zvokwadi ndinotenda zvisingabudiri. Takatarira kuvanhu vakakuvara muhondo tichine vamwe vanhu vasati vapinda pa-law victim compensation yehurumende. Ini ndotova nerekodhi yacho nokuti ndo vanhu vandakamiririra ikoko. Very few pavanhu vakakuvara pahondo yepakamungoma vakapinda pa-war victim compensation. Saka taingokumbira kuti sezvo zvinhu zvakadai zvichitarirwa tioneiwo vanhu ivavo vagobetserwa nokuti upenyu hwavari kutorarama upenyu hunotosiririsa. Havatogoni kundoruvira nokuda kwohurema ihwo. Ini izvezvi gumbo rese kusvika muhumu rakatokwaturwa neekera. Saka muchiona ndichifamba ndichikamira kudai. Tinokumbirawo kuti tibetserwe paya patinenge torwara nemaronda iwayo tichirapiswawo nehurumende tichibatsirwa saizvozvo. Zvakare sechinhu chakarwirwa tichakumbira zvakanyanya kuti pamasubmissions edu tinangane nedisabilities bill ratanyanya kufambira. Pane komiti iripo zvakare yedefense iri kufamba ichitarisana nawo zvakafanana nezvakutaura nepawovitem. So nhasi kusanyanya kufambira bill reparama nehurema. So tichakupira pamasubmissions edu muungangane nenyaya iyo kuitira kuti nguva dzotibara. Alright, iyo ndandisina zvakatowanda zvandingataura asi kutotenda kuti tinotenda zvikuru. Ndakaridownloada ndikateka go through iro ndikaona zvizhinji zvakatinakira. Saka ndokutenda zvisingabudiri nokundipa mukana wakadai. Honorable number 3. Good morning, everyone. Thank you for the opportunity that you have given me. My name is Masvingo, representing the young people with disabilities for Masvingo Urban. So these are the things we also wish the bill to include. The bill should also include the disability inclusive data generation and reporting. The proposed legislation should mandate comprehensive disability inclusive data collection across all health-related entities, including but not limited to the Ministry of Health and Childcare and National AIDS Council. This stipulation should ensure the inclusion of disability disaggregated data within all national reports, including the census. Number 2, we would also wish for disability inclusive health budgeting. The bill should also establish criteria for the inclusive budgetary practices within health-related financial planning at council, provincial and national levels. Moreover, fiscal allocations should reflect the needs of people with disabilities, providing for accessible healthcare infrastructure, specialized equipment, and training for healthcare professionals in disability inclusion.
This inclusive budgeting framework ensures that the rights and health needs of individuals with disabilities are adequately addressed. Number 3, we would wish the bill to also include the accessibility of healthcare services for people with disabilities. The bill must enforce the elimination of all forms of barriers within healthcare settings, thus ensuring that healthcare services and facilities are accessible to persons with disabilities. These barriers include, but are not limited to, unavailability of ramps and long distances from the community within rural areas. Lack of skilled professionals who are able to assist persons with disabilities, including those who use sign language, and stigmatization of health education is a critical component of preventive health care and must be accessible to all, regardless of disability. The legislation should promote the development and dissemination of health education materials that are accessible in various formats, thereby catering for the diverse needs of the population. By embedding these provisions into the Zimbabwe Disabilities Act, the legislation will be a robust framework that aligns with international standards and effectively address the rights and requirements of individuals with disabilities in the context of healthcare and services. Thank you. vatonyora kare chakumbira zvekare kuti mutofamba muchiunza masubmission zvenyu. Ini ndakusira nguva inoyi yakuidzorera kuna chairman wekomiti kuti vapedzise musangano. Mazita henyu ndokupai pamusoro yevabereki ndoda kukutendai nekuuya mese kwamaita kuuya kuzoteerera zvebhiri renyu ratatuma neparliament. Ndoda kukuimbisai kuti zvese zvamataura pano tichaenda nazvo kuparliament. Isusu hatina chatinorasa kana chine zvinhu zvese zvamataura tinozvida kuenda nazvo. Ndoda kutendazve kuti mafambisika zvakanaka. Tokumbirazve kuti isusu tichakumbira Mwari kuti akuperekedzei kudzoka kwamako. Naizvozvo tinoti fambai munaishe, tinokutendai separliament nekuti dama musiku hapanapo achataura nawo. Saka makwanisa kuuya, tinokutendai zvikuru. Mufambe zvakanaka, Mwari akutungamirire. nokumbirawo mutidzorere kuna Mwari akasununguka hati onekere mufananidzo. Haitina mati kuna Mwari vakatendeka, Mwari vanonzwa kana tichidana. Tinokutendai neurongwa hwamatitungamirira nahwo. Tinoisa Mwari wamasimba ose ane nani ari muno wabva munzvimbo yakasiyana-siyana muropa raJesu. Tinonyika parliamentary portfolio committee yedu muropa raJesu. Vose vachatiravhela, tinonyika mota dzavanoshandisa, mota dziri mberi kwavo, dziri kumasure, dzavanopesana nadzo, dzavanoovhateka nedzinovaovhateka, nezvakamira zvose kumasaidhi nezvinokirosa muropa raJesu. Tinotaura kutsvairwa kwemugagwa, vachengetwe pakubuda munzvimbo ino nepakupinda kwose kwavachaenda, nokuti ndimi akati kana muchinamata ndichakuropafadzai pakupinda nepakubuda. Naizvozvo tava kubuda munzvimbo ino, tinotaura kuchengetwa kwedu, nyasha nerugare nokuwadzana kwemweya mutsvene nairwo rudo rwewedenga mambo
mutitungamirire pose patichaenda nezvose zvatichaita muzita raJesu. Amen.